నూతన ఆవిష్కరణ చేసేవారు ఒక చోట చేరి తమ ఆలోచనలు పంచుకుంటే అద్భుతాలు సృష్టించొచ్చని రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ అన్నారు. మేడ్చల్ జిల్లా శామీర్పేటలోని బిట్స్ పిలాని క్యాంపస్లో 2 రోజుల పాటు జరిగే గ్లోబల్ మీట్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ పాల్గొని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిర్వహించే 69 ఎడిషన్ గ్లోబల్ మీట్లో ప్రపంచ దేశాల నుంచి 60 మంది కంపెనీల సీఈఓలు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ బిట్స్ పిలానిలో ఈ సదస్సు ఏర్పాటు చేయడంతో విద్యార్థులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సమిట్ ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణ చేసేవారికి చక్కటి వేదిక అవుతుంది. ఆవిష్కరణ చేసేవారికి చక్కటి వేదికగా మారి వసతులు ఫండింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఆవిష్కరణలకు తోడు కావాల్సిన మానవ వనరులను కూడా సమకూర్చి మరింత ప్రోత్సహించేందుకు సమిట్ ఉపయోగపడుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. Your insights on how universities like BITS Pilani can drive inclusive growth provide the perfect context for this destination. Sri Dhankishore Sir IAS, sir, from the beginning when we mentioned to you about TGN 2026, you have been very encouraging and you had a perfect mission statement about what you wanted to deliver for this conference in terms of human potential development and how the future CEOs here, the current CEOs here, the current innovators, current investors can actually nurture human talent for the betterment of India. Sir, your insightful speech is a great guidance for us, not only for this conference, but also for the future generation of business. So thank you very much, sir. Quest for world-class education. BITS Pilani transcends academic laurels. It fosters innovation, integrity, leadership, and fearless inquiry across generations. Today, education confronts a pivotal juncture propelled by artificial intelligence, data sciences, automation, and digital metamorphosis. AI is no distant horizon. It reshapes education, governance, healthcare, industry, and human knowledge itself. Education must thus evolve dynamically, equipping youth not merely for jobs, but for adaptability and perpetual learning. While AI masters data, automation, and decision, it yields to human judgment, ethics, creativity, and compassion. But amplification of human virtues to steer technology for social welfare. As Dr. APJ Abdul Kalam envisioned, excellence happens not by accident, it is a process. BITS Pilani embodies this through academic autonomy, flexible curricula, interdisciplinary rigor, and practice-centric learning. As an institute of eminence, it crafts globally attuned programs synced with technological frontiers and national imperatives. This multi-campus footprint and work-integrated learning programs champions accessibility, skill augmentation, and economic vitality. The Hyderabad campus thrives as the nexus of research, entrepreneurship, and innovation. And no interviews, no quotas, no decision. You pass an exam and you get into bed. And this was one belief that is true, trust the merit, trust the system, and trust the students. That's how BITS are always been and will always be. And the success of those choices is visible in this room today. I see many visionary unicorn founders, very disciplined decathlon founders, and global industry leaders, thoughtful educationists, impact-driven researchers, purpose-led social entrepreneurs, and NGO leaders. And this did not happen by accident. The Pilani has always had entrepreneurship in its DNA, and all of you know this instinctively. And in fact, I moved to Pilani about 3 years ago, and I am myself, very fascinated by the Pilani history. If you think of it, the Shekhawati region where Pilani belongs. And this is the Telangana Sunday, the Telangana that is voted for Senate. To make India executive by executive or family by 20%. How you can achieve? When you have a manufacturing system, it is over 30 to 70% in the economy. And around 50% of people, workforce, who are farmers, agriculture. And it's going to be just about 60 to
sector which contributes nearly about 60% to our economy is totally different. గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికి. నా పేరు అనితా సకూరు. నేను బిట్సా గ్లోబల్ మీట్, బిట్సా అంటే బిట్స్ అలమ్నాయ్ అసోసియేషన్ గ్లోబల్ మీట్ చైర్పర్సన్ ని. ఈ గ్లోబల్ మీట్ అన్నది ప్రపంచ మీట్ వన్స్ ఇన్ 3 years జరుగుతుంది. ఇది 6th edition హైదరాబాద్ బిట్స్ పిల్లాని క్యాంపస్ లో చేస్తున్నాము. ఈ ఐడియా ఏంటంటే అబౌట్ 60 గ్లోబల్ సిఎక్సోస్ అంటే సిఇఓ కానీ సిఐఓ కానీ సిటిఓస్ కానీ 60 గ్లోబల్ సిఎక్సోస్ వచ్చినారు. తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ వీసీస్ వచ్చినారు. తర్వాత బిగ్ పీపుల్ అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ లెవెల్, ఆ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్, లీడర్షిప్ లెవెల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళంతా వచ్చినారు. ఐడియా ఏంటంటే న్యూ రిలేషన్షిప్స్ ఫాస్టర్ చేసి, న్యూ కనెక్షన్స్ ఫాస్టర్ చేసి వీ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ ఇండియాస్ గ్రోత్. సో ఈ హోల్ థీమ్ ఏంటంటే బిట్సియన్స్ టువర్డ్స్ వికసిత్ భారత్ 2047. అంటే మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు బిట్స్ పిల్లలు 1 in 4 ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ దట్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ హ్యావింగ్ బిట్సియన్స్ ఇన్ దేర్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ ప్యానల్. అంటే 3 పార్ట్నర్స్ ఉంటే ఒక పార్ట్నర్ తప్పకుండా బిట్సియన్ అయి ఉంటాడు అనమాట. సో వీఆర్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ ఇన్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ జర్నీ, ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ స్పిరిట్. వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ సోషల్ ఇంపాక్ట్ స్పేస్. అంటే ఇప్పుడు ఇండియా డెవలప్ అవ్వాలంటే ఒట్టి డబ్బులు సంపాదించడమే కాదు, టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడమే కాదు, మన మానవ వనరులను కూడా డెవలప్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిర్మాణ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఒక బిట్స్ పిలాని పీపులే స్టార్ట్ చేశారు. దాదాపు దగ్గరగా 2000 వాలంటీర్స్ నిర్మాణ్లో బిట్స్ పిలాని వాళ్ళే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. అట్లా ఇంపాక్ట్ డాల్ఫిన్స్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. అంటే ఎవరైనా సరే ఒక సోషల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చి మాకు ఈ ఐడియా ఉంది, ఇది చేస్తున్నాము, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, హెల్త్ కేర్ కానీ, దేనికైనా కానీ, క్లీనింగ్ అప్ ఇండియా వచ్చు ఏదైనా అంటే వాళ్ళని ఫండ్ చేసి వాళ్ళతో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేసి వాళ్ళని నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఫండ్ రైజింగ్ కి తీసుకెళ్తాము. ఓకే, దట్స్ కాల్డ్ ఇంపాక్ట్ డాల్ఫిన్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, పిలానీ షార్క్స్ అని ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ఈవెంట్ ఉంది మాకు. అంటే దాదాపు ఒక 50 కంపెనీస్, 50 స్టార్ట్అప్స్ అప్లై చేస్తే దాంట్లో 7 షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళ స్టేజ్ మీద ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాము. ఆ 7 కంపెనీస్ విల్ గెట్ 7 స్టార్ట్అప్స్ విల్ గెట్ ఫండెడ్. ఆ 7 స్టార్ట్అప్స్ కూడా రకరకాల సెక్టర్స్